Thank you very much for every of your effort to come here in time. Sir, இன்னைக்கு அமைச்சரோட பிரசன்ட் என்னன்னா, last time the similar meeting was organized by our honorable minister along with other departments. இதனால வந்து பெரும்பாலான அளவுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட நல்லாவே கேஸை குறைஞ்சதால the same thing we want to repeat this time, anticipating that எந்த கேஸும் வரக்கூடாது, எந்தவித மரணங்களும் நடக்கக்கூடாது டெங்குவால்ன்றதால இப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். இதோட எஃபெக்ட் என்னன்னா, உங்களோட சப்போர்ட்டால கடந்த காலங்களில் நல்லாவே டெங்குவை கண்ட்ரோல் பண்ணோம். த சேம் சப்போர்ட் வி எக்ஸ்பெக்ட் யூ. ஸோ இதனால கேஸ் வர்றதையும் நம்மளால குறைக்க முடியும். அப்படி கேஸ் ஏற்பட்டாலும் அதில் ஏற்படக்கூடிய மரணங்களை முழுமையாக கொடுத்த முடியும். Just 5 minutes I'll run through the presentation. Next. So this is basically a viral disease with 4 serotypes, dengue 1, 2, 3, 4. முன்னாடி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சீசன்ல வந்தது. now it has become a perennial throughout the year வந்துட்டு இருக்கு. பட் இட்ஸ் கெட்டிங் பீக்டு இந்த மந்த்துக்கு அப்புறம் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்ல பீக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். திஸ் இஸ் த வெக்டார் which we call it Aedes aegypti albopictusன்றது தான் காமன் வெக்டார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். திஸ் இஸ் a various cycle 21 days, very short durationனாலும் இந்த டியூரேஷன்ல இட் கேன் kill many people. Next slide. இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஏன் புரிஞ்சுக்கணும்னா, this particular mosquito lays in a clean stagnant shady water. இது வந்து இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது பெரிய அளவுக்குலாம் தண்ணி தேவையில்லை. ஈவன் 1 or 2 ml of water is sufficient for it to lay the eggs. இது ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபீச்சர் டைகர் மெஷர்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இதுல இந்த 2-3 things which we should remember in the control. ஸோ இதனோட ஃபிளைட் ரேஞ்ச், அதாவது அது உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல இருந்து 1/2 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்குள்ளதான் அது பறக்கும். ஸோ இதை நம்ம சரியா சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா கேஸ் வரதை குறைக்க முடியும். அண்ட் என்னோட பைட்டிங் நேச்சரே வந்து early morning late evening, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we need to act upon. Next slide. This is the basic signs and symptoms. இதுக்கான டீடைல்டு SOP வந்து மதியத்துக்கு மேல டெக்னிக்கல் செஷன், how to diagnose, how to manage both in adult and pediatric, separate technical sections இருக்கும். We'll discuss in detail at the time. Next slide. This is the range in which cases are coming along with the dengue. மற்ற 2-3 cases நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இந்த ட்ரெண்ட் மட்டும்தான் we want to highlight you. ஸோ அதாவது ஓவர் எவ்ரி 5 years வந்து which we call it as a cyclic trend, இந்த கேசஸ் வந்துட்டு இருக்கோம். 2012ல வந்தது, 2017ல வந்தது, 2013-23ல இதே மாதிரி எதிர்பார்த்தோம். பட் இட்ஸ் குட் தட் with all the efforts of you and with அமைச்சரோட கோஆர்டினேஷன்ல அந்த கர்வ் ஏறாம பார்த்துக்கிட்டோம். பட் ஸ்டில் இப்போ கரண்டாவும் ஒரு கேஸ் ஸ்லோவா ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, which may increase. பட் நம்மளோட கண்ட்ரோல் எஃபர்ட் நல்லா இருந்தா டெஃபினட்டா அதை பிளாட்டன் பண்ண முடியும். The good part is that there is no mortality. ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த கர்வை நம்ம பிளாட்டன் பண்றதா நம்மளோட கோல், which we'll work together. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது வெவ்வேறு கேஸ்ல எந்தெந்த ஏரியால இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒரு கேவெட் என்னன்னா, திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பாப்புலேஷன். நேச்சுரலாவே நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கிறதுல நிறைய கேசஸ் வரும். ஜஸ்ட் ஃபார் இன்சிடென்ட்ஸ் நம்மளோட ஐடியா என்னன்னா, we need to pick up those case earlier, treat them so that நம்ம மார்டாலிட்டி குறைக்கின்றதால கேஸ் வரதை பற்றி எடுத்திருக்கோம். இந்த ஒரு டாப் 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் depending on the population the things will vary. For example, சென்னையோட பாப்புலேஷன் is something equivalent to 5-6 districts. So நேச்சுரலாவே சென்னை கேசஸ் நிறைய இருக்கும். So we are not going with a positivity rate. This is absolute number which you are talking. Next slide. Next. இந்த 10 மாவட்டங்களை மட்டும் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுக்கு என்ன ரீசன்னா, this 10 districts constitute around 57% of the cases இருக்கு. அதனால we are concentrating. As I said earlier, it depends on the population, vector dynamics and many other factors are contributing to this. Next slide. இது ஏன் இந்த ஸ்லைட் போட்டிருக்குன்னா, we can able to predict with our current technology. See, there are 2-3 things which we'll monitor here. ஒன்று வந்து the house index which we call it, the mosquito density prevent பண்றதுக்கு. இது எங்களோட field team, they can able to identify where the cases are going to come ன்றத அந்த house index வச்சு கண்டுபிடிக்கலாங்க. செகண்ட் வந்து now what we do is a mosquito surveillance. ஸோ அந்த மஸ்கிட்டோவில் நாங்கள் முன்னாடி எடுத்து பூல் பண்ணி எடுக்கிறதால we could able to predict the occurrence of a particular dengue vector in a mosquito at least 2 to 3 weeks before the actual occurrence of the dengue cases. இந்த ரெண்டையும் நம்ம கரெக்டாக க்ளோஸாக மானிட்டர் பண்ணி சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணி மற்ற ஆன்டி அடல்ட் அண்ட் லார்வா மெஷர் பண்ணோம்னா டெஃபினெட்லி we can bring down the cases. இது just for identification. For example, இப்போ கோயம்புத்தூர்ல பார்த்தீங்கன்னா this is occurring in ward number 4 and south zone. In a similar way, if you are looking at Krishnagiri, it is happening in Bargur town panchayat and ward number 18.
அதே மாதிரி அந்த இடத்துல என்ன ஹவுஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்கு, எந்த இடத்துல வெக்டார் டென்சிட்டி இருக்குன்றதையும் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம். This slide will share it. This is only to tell you that we can very well predict the occurrence of a dengue if you are able to do this house index, the vector dynamics and your mosquito surveillance. In the data way our team will keep sharing on it. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணவே போறோம். Next slide. The similar way we prepared for all other districts. Next. Yes. Sir, இது வந்து dengue testing kits availability போட்டிருக்கோம். So every kit we can test around 94 test பண்ண முடியும். We have a sufficient kit which we call it as a district public health laboratory ல இருக்கு. தேவைன்னா we can do remaining tests also through ILS with supported by NHM. Next slide. இது வந்து சென்டினென்டல் சர்வீலன்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல வந்து கண்டினியூஸ்லி வில் மானிட்டர் த ஃபீவர் கேசஸ் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் 38 ஐடென்டிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இங்கேயும் நமக்கு உண்டான சஃபிஷியன்ட் கிட்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். திஸ் இஸ் ஹவ் வி டு இட். எவ்ரி டே வி கலெக்ட் த டேட்டா, சர்வீலன்ஸ் டேட்டா ஃப்ரம் எவ்ரி ஹாஸ்பிட்டல் விச் வி என்டர் இன் த IHIP portal. We monitor through almost around 4,000 institutions. We monitor this house index and other things. இப்போ ஏன் இந்த இன்னைக்கு மீட்டிங் வச்சிருக்கோம்னா, there is small rise in the cases which we call it as a little bit alert. It's a time to intervene. Next slide. Next. This is all only photos to tell you where it is there. Next. Keep moving. Next. Next. This is another area which we may have a problem, the pit tap. இங்க வந்து very clean water, small stagnation, but this is the big source of it. Both the TWAD and the metro is already handling it. நீங்க ஏதாவது ஏரியால இருந்தாலும் we can report to them. Next slide. The tire removal is one of the big activity done by the local body. இது நமக்கு வந்து அந்த small partல இருக்கிற போதும் more than sufficient, which will do it at regular event, which will continue this year also. Next slide. Next. So this is the role which we want to tell you. So these are the various departments which support in this activity: municipal administration, town panchayat, rural development, PWT, TWAD, ICDS, school and college education, Indian medicine and all other directorate including GCC. இதில் என்ன எதிர்பார்க்கணும்னா only these few activities. ஒன்று வந்து we need to engage a sufficient number of domestic breeding checkers. இவங்க தான் அந்த source reduction பண்ண போகிறாங்க, which we request both rural and urban local body to engage them. Ensure a proper chlorination and source reduction is what really the solid waste management, if you are able to do it properly, definitely we can do it. Pit tap, which I already discussed, and anti-larval, anti-outer, as per the technical support we can do it, and we'll create a little more IEC during this period. Next slide. இது வந்து ஒரு norms fix பண்ணியிருக்காங்க. So every block at least there should be 20% engaged. Town panchayatல 10 per watt and முனிசிபல் அண்ட் கார்பரேஷன் மீட்ல 250 ஹவுசஸ்க்கு ஒரு பர்சன் என்கேஜ் பண்ணாதான் we can effectively do the source reduction. இது எங்கெங்கெல்லாம் குறையுதோ அங்க there is a indication the cases start occurring. Next slide. So this is what if you engage as per this norm, we need to have around 31,000 people to be engaged. But இன்னைக்கு தேதியில around 23,000 இருக்கு. There is a gap exists for various reasons which we need to add on during the coming months so that we can definitely control this dengue. In the shortfall mattum, I request all those local bodies to do the needful. Next slide. இது individual corporation wise போட்டிருக்கோம், individual municipality wise போட்டிருக்கோம், which I don't want to go right now. We'll share the slides. Please check that when there is a difference, there will be a challenge. Next slide. இது அதே மாதிரி municipalities wise. Next. This is the town panchayat wise where there is a challenge. Next slide. This is what we use in the common use பண்றது temipos, pyrethrum, malathion. These are the common chemicals which we use. This is the ratio in which it has to be done. இங்க ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் I want to highlight. See, one is that the quality of the insecticide which we use is matters a lot, and the way in which it is mixed and given or used in the field is the another critical thing. இதில் dilution இந்த norm பிரகாரம் தான் இருக்கணும். And there are identified vendors through TNMSC. It is advisable to purchase only through the TNMSC identified vendors. In fact, they are given alternate vendors also. I will share those details with the procurement price. And I request all this to be sent to the external validation quality control measures. See, unless and otherwise this is done, the quality of the insecticides may be a challenge. Please ensure that it is purchased only from the identified vendor and it is subject to quality testing. Next slide. These are the stocks available
and most of the stocks are available for an emergency use. And I listed out what is available in town panchayat, municipality, and the corporation also. And the small stock available with us, we'll use it in emergency whenever there is an outbreak in any place across the state. Next slide. This is the identified vendor by TNMSC. I request all the officials, district officials, to procure only from the identified officials. Next slide. This is the specifications. Next. This is the equivalent vendor in case the first vendor is not available. The ratio in which you need to procure also given. Definitely you all know that 60-40 ratio, whatever it is, please follow this ratio as per the procedure. Next slide. Next. This is the pit tap numbers which we have calculated through our field staff. It may be an updated one. If there is any challenge, I request those districts to handle it. Next slide. From the TOAD and the metro, only request is that regular chlorination is the biggest challenge, and leakage arresting is another area. If you are able to concentrate on this, not only dengue, all other anti-diarrheal disease also we can control. Next slide. Medical education and DMS is the request is that we need to have a sufficient kits for diagnosis, and also we need to have a clinical measurements which we can do it, including your ultrasound, and need to identify a specialized area with your mosquito probing and regular SOP, which even though our team already knows it, we need to identify and do it again and again. Next slide. PWT is when there are a lot of government buildings. The roofs and the window shades are the biggest area where this mosquito can breed. We request as a scheduled event, we need to cover all these public buildings. Next slide. Metro water, which I already said. Next. School and college education. Children are potential risky group which we need to focus. They will act as a health ambassador. They not only reduce the sources at the school, but also at the home. They are the one who carry the message to the community. We need to use them. And cleaning of the schools at regular interval is much, much essential. Next slide. The same thing applicable for the children in the ICDS. And here we are insisting on the drinking water again and again, because this is another area under this 5 years old kids in the ICDS center. Next. Indian medicine, initially the Nilavembu Kudinir was useful and it's already documented. The availability to be ensured. Next slide. Best practices just for understanding. Week schedule, if municipal commissioners can plan, this will have a huge impact. First week, tire removal. Second week, ensuring that it is AIDS-free environment in schools and colleges. And next 3 weeks, all the public buildings can be taken up. And next is your institution premises. If you have it a scheduled way, it will be more good. Next slide. Next. 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 So just for motivation. Next slide. Next. This blue drum is one of the biggest challenge in urban areas. Covering is very much critical, particularly the multi-storied in a small habitat. This is the biggest source. Most of the urban area, this is a challenge. I request municipal commissioners to concentrate in the area. Next slide. Next. Next. This is the way in which applicable. We have a junior entomologist team. If there is any challenge in the way in which it need to be implemented, our field team will come and help you, sort out, help you. Next slide. Next. So this is IEC, which you can replicate. We'll share all soft copies. Next slide. Next. And so this is our Honorable Minister. Last month in the activity start pantanga in Chennai Corporation. Next. In fact, IEC kudukuradillama, screening camp pandradillama, that stickering in every institution, that is, it is AIDS free, is the one best activity done in the GCC. It's already being followed. Next slide. The stickering. So this just for information, ADD hepatitis mention பண்ணுவோம். இந்த ஏரியால இதே same period monsoon period along with the dengue, we expect ADD cases, hepatitis and typhoid cases. What is the current trend now? I'm just highlighting it, red, blue, green. I'll share this slide, which will go maybe in the technical session. We'll discuss in detail. Next. This is the water sample quality. This is the independent assessment done by the directorate.
with the 4 regional institutions. As per our report, around 22.7% of the water needs improvement in the quality. This may not be a satisfactory one, which will share the results institution based from where we have taken the sample also will share it. Next. This is the chlorination standard. Randomly our team takes from the different parts of the distribution system. These details also will share it. Next slide. Next. This is the number of cases district wise. As I said earlier, this depends on the population, many other parameters. Next. H1N1 also comes. This is where we monitor the cases through an IHIP portal where PSL form, the case reporting, outbreak response, all those things we monitor. We can generate the similar report for each institution, each area. Next. This is the reporting in which it is happening, best and poor reporter. See, the ISP portal, you need to report every day, every time, without fail, even if there is no case. Then only we can do a better surveillance. Next slide. This is how it's being reported in different medical colleges. The same way I classified, which we'll discuss in the technical session. Next. Sir, thank you very much, sir. This is all from our side.